Hello everybody, my name is Mr. Kelvin from Educare Tanzania. Welcome again into our lecture session, and today we are going to look Physics Form 3. My lovely student, welcome to the session again, and pay attention for you to understand our today lesson. We proceed with our amazing topic, which is light. And within this topic, we already discussed some of the subtopics. Among of them include reflection of light from a curved mirror. We see what is the reflection of light within a curved mirror. And katika hii topic katika hii subtopic tuliangalia the kind of the mirrors, the kind of the curved mirror. Tulizungumzia kuhusiana na convex mirror pamoja na concave mirror, na tukaangalia some of the uses za hizo convex mirror pamoja na concave mirror, but also tukaangalia kuhusiana na refraction of light. Katika refraction of light tulizungumzia the concept of refraction of light. Not only that, tulizungumzia angle of incidence together with angle of refraction. Tukazungumzia kuhusiana na laws of refraction of light. Tukazungumzia first law of refraction na second law of refraction. Not only that, katika refraction tukaangalia what is refractive index. Tukaangalia refractive indices za material tofauti tofauti. Tukaangalia pia the critical angle but also the total internal reflection of the light. Hatukuishia hapo, tuliangalia kuhusiana na application ya total internal reflection, na kipengele cha mwisho kabisa katika hii part ya refraction of light tulizungumzia kuhusiana na formation of the mirage, how the mirage is being formed. Baada ya hapo tuliangalia subtopic number 6 inaelezea refraction of light kwa kupitia lens, kwamba kwa namna gani lens inaweza ikafanya refraction of light. Tukaangalia how we can locate the image formed katika lens. But also baada ya hapo tuliangalia subtopic ya 3, refraction of light kwa kutumia rectangular prism, na tukamaliza. So today we are going to look the refraction of light kwa kutumia triangular prism. So within this subtopic we will discuss some of the following concepts. Trace the passage of light through a triangular prism. We will trace the passage of light kwa kutumia triangular prism. Not only that, tunatakiwa to demonstrate the dispersion of white light, kwamba when we talk about white light dispersion tunaelewa nini, but also determine the angle of minimum deviation and maximum, the angle of deviation and minimum deviation. So we have to determine the angle of deviation and minimum deviation, but also to construct a simple prism binocular. So starting with angle of deviation. Angle of deviation tunaita angle D kama ilivyoonyeshwa katika mchoro hapo. So the angle D means angle of deviation. So angle of deviation is the angle formed by the intersection of the incident ray direction and the emergent ray direction. Tunasema kwamba angle of deviation ni ile angle ambayo inatokea katika formed by the intersection of, inatokea kutokana na intersection kati ya incident ray direction and emergent ray direction. Ile angle ndo tunaita angle of deviation. Kama tunavyoweza kuona, ukitrace hii ni incident ray inapita ilivyofika hapa, ilivyo bend ikatoa emergent ray. So this is emergent ray, but this is incident ray. So ukiprolong this incident ray, yani ukiendeleza huu mstari wa incident ray itakuwa kama hivi, na huu mstari wa emergent ray ukiendeleza na kuwa kama hivi. Kwa hiyo hii angle iliyotengenezwa hapa
Hii angle D ndo tunaita angle of deviation. So unaweza consider kwa namna nyingine tena, consider the diagram below. Kuna hii diagram hapa ni incident ray, this is incident angle, this is a refracted angle. Hizo tunazijua. Ukimaliza unaendeleza huu mstari wa incident ray. Ukiendeleza huu mstari wa incident ray, unakuja kuendeleza na huu mstari wa emergent ray. So this will be also the angle of incident, but incident 1. Hii ni 0, hii ni 1. So angle of incidence after refraction na angle of refraction after refraction second. So this is emergent ray. Ukiprolong this line kwamba hapa pap ukaendeleza na hapa ukaendeleza, hii angle iliyotengenezwa hapa tulisema intersection pale inatengeneza angle of deviation. Kwa hapa ni angle of minimum deviation, ndio maana kaita D. So ukiendeleza hapa ukikata katikati hapa utapata angle nyingi sana, na hapa tulisema hii ni apical angle. A stand for apical angle. Now to drive the formula. So from Snell's law tunasema kwamba nikiwa natafuta refractive index from air to glass, ambao tulisema ni absolute refractive index, ni sawa sana atakayechukua saini wa angle wa incidence akagawanya kwa saini wa angle wa refraction. Hii ni ite equation ya kwanza, but hapa tumeziona ziko mbili. Nikiwa natoka kwa air naenda kwa glass, nao natoka kwa glass na kuja kwa air. Rudi hapa nyuma uone. So nikirudi nyuma, maana yake ni kwamba nikiwa natoka sasa, hii ni from air to glass, then from glass to air, ndo hichi kiformula cha pili hapa. So refractive index nikitoka kwa glass nikienda kwa air itakuwaje? Itakuwa sawa sawa na saini wa angle of incidence, but incidence yangu hapa itakuwa ni incidence 1, nitagawanya kwa angle of refraction, but refraction itakuwa ni R1, nitapata equation ya pili. Kwa sasa hivi tuna equation mbili. Now we say therefore ukimake angle of incidence 1 the subject na angle of incidence not na incidence 1 utapata kama hivi, utapata sin inverse wa bracket refractive index from air to glass times angle of refraction, equation ya tatu. Pia itakuwa ni sin inverse wa mabano refractive index from glass to air times sin wa angle wa refraction 1. So this will be equation number 4. Baada ya kupata hizi equation 4, tunasema kwamba ili nipate I sasa ni sana atakayechukua A plus R, kwamba I sawa sawa na A plus R. Equation ya ngapi? Equation ya 5. Then R, turudi hapa kwenye huu mchoro hapa kwamba A R. So nikitaka kupata angle ya hapa nafanyaje? Ndio hicho kilichofanyika hapo. So A sawa sawa na I sawa sawa na A plus R, na R1 sawa sawa na B plus I1. Hivyo ndivyo jinsi tunavyoweza kufanya. So therefore nikiwa natafuta A sawa sawa na I minus R, but B sawa sawa na R1 minus I1, question ya 8. Then kinachofuata ni kusubstitute tu katika formula zetu, kwamba palipo A nitaweka 1 minus R, palipo B nitaweka R1 minus I1, na palipo I nitaweka A plus R, na palipo R1 nitaweka B plus I1. Now since exterior angle of
of triangle sawa sawa na sum of the two opposite interior angle, kwamba ukitake the summation of the interior angle ni sawa sawa na kuchukua sum of the opposite interior angle. So angle D, angle of deviation will be A plus B. Kama itakuwa A plus B, then tuite equation ya 9. Therefore, substitute equation 7 and 8 into 9, kwamba D sawa sawa na A plus B, lakini A tulikuwa tumeshapata formula yake ni I minus R, but B ilikuwa ni R1 minus I1. Hii tuite equation ya 10. Then tunasema since if we take A and A1 is supplementary to each other, so A plus A1 will be equal to 180. So A plus A complement sawa sana 180. So therefore A complement sawa sana 180 minus A, question ya 11. Then njoo hapa tuseme kumpata huu sawa sana R plus I1 plus A1 sawa sana 180. Then hii formula ukiendelea kuinyumbua utakuja kupata R plus I1 plus into the bracket 180, ukitoa A ni sawa sawa na 180. Then make R the subject. Ukimake R the subject utakuta kupata R ni sawa sawa na A minus I1. Then usubstitute hii equation ya 13 katika equation ile ya 10, utapata nini? Kinachotokea ni hichi hapa kwamba then substitute equation 13 into equation 10. So ukisubstitute itakuwa kama hivi. So D will be into bracket I minus bracket A minus I1 bracket plus bracket R1 minus I1 bracket. Then angle of minimum deviation will be into bracket I minus A plus I1 into bracket again R1 minus I1. So ukidrive mpaka mwisho utakuja kupata kwamba D is equal to I plus R1 minus A. So this will be the angle of minimum deviation. Okay, we say that the angle of deviation depend on the following, kwamba angle of deviation ina depend katika following. Ya kwanza ni apical angle of the prism, kwamba apical angle will determine the angle of deviation, but also the angle of incidence, kwamba angle ya incidence pia ita determine the angle of deviation, but also the refractive index of the glass prism also will determine the angle of deviation. Okay, we say that angle of deviation decrease with an increase in angle of incidence and vice versa. So as you increase the angle of incidence, you decrease the angle of deviation. Kwamba angle ya incidence inavyozidi kuongezeka ndivyo angle ya incidence inavyozidi kuongezeka ndo angle ya deviation inavyozidi kupungua. So minimum angle of deviation, D mean. So minimum angle of deviation, we say that minimum angle of deviation is the deviation angle occur when the emergent ray is refracted at an angle equal to that angle of incidence. Kwamba ile emergent ray inapokuwa imekuwa refracted inakuwa iko same angle na angle ya incident. Hapo tunasema kwamba kutakuwa na minimum angle of deviation. Something to note, prism material has a unique minimum angle of deviation, kwamba prism material yana unique minimum angle of deviation, and we say at the angle of minimum deviation the refracted ray from the first surface travels through the prism perpendicular to the bisectors of the optical angles, kama inavyoonyeshwa katika mchoro hapa. So this angle, if it will be the same to this one, then we say there is a minimum angle of deviation. So since tumeshaona kwamba R sawa sawa na I, kwamba refracted angle sawa sawa na
incidence angle and I sawasawa, so D sawasawa na D wa minimum. Substitute, ukisubstitute itakuwa R sawasawa na I repeated, also apical angle sawasawa na refracted angle plus incidence angle. Manipulate hapo unapata kama hivi. So but D minimum will be I plus R1 minus A. Substitute the value of A. Ukisubstitute the value of A, the formula will be I plus R1 minus into bracket R plus I1. Then ukimanipulate utapata D mean is equal to I plus I minus R plus R. So you get 2I minus 2R. Ukifungua mabano ukatoa mbili itakuwa D mean ni sawasawa na 2 into bracket I minus R. Make I the subject. Ukimake I the subject itakuwaje? Maana yake itakuwa ni I sawasawa D mean over 2 ukiplus na R. So from Snell's law tuna substitute kwamba refractive index from air to glass is equal to sin I over sin R. So ukisubstitute itakuweje? Means palipo I utaweka kama hivi, palipo sin R ni A over 2. So that is how you can find the refractive index kama umepewa angle of minimum deviation. This D mean means angle of minimum deviation. And by saying so, this makes the end of our lesson. And before we close, let's have a task to perform. The question is, derive the formula of finding the angle of deviation and the minimum deviation in a prism. Kwamba derive the formula on which you can find the angle of deviation and minimum deviation in a prism. And by saying so, this makes the end of our lesson. Thanks for watching the Educare channel. Stay on watching the coming lesson. Goodbye. Purchase your tracks today.